Un asesinato disfrazado de modales, y una pista tallada en silencio. Bienvenidos a los misterios del crimen. Soy su presentador Rafael. Commenten des don nos sintonizan. Es increíble ver al alcance de esta misteriosa familia. Me encanta leer cada una de sus notas. Ahora, a la historia. Era una de esas cálidas tardes de junio, que parecen sacadas de un calendario de pueblo. La luz del sol dorando los bordes de los setos. Las rosas de la vicaria floreciendo con una abundancia teatral, y las mesas rebosando de pastel Battenberg. Llovizna de limón y sándwiches de pepino sin corteza. En el tranquilo pueblo de Nether Chipping, nada despertaba más entusiasmo que la fiesta anual del Jardín de la Vicaria. Un evento alegre que animaba incluso a los feligreses más solitarios, a poner sus mayores sombreros, y salir al césped. Perfectamente cortado dat la señorita Marple, sentada tranquilamente a la sombra de una haya cabriza, sorbía su té y observaba en la concurrencia con la mirada atenta y cariñosa de una mujer, que hacía tiempo que había comprendido que no existía. Un ser humano, cajón. Sus ojos azul pálido, aparentemente sonadores, revelaban de un grupo a otro. La esposa del vicario, preocupada por la frescura de la crema, la nueva maestra charlando nerviosamente con el médico, y la joven Harriet Pendleton fingiendo no notar las atenciones de Alfred Gillingham, heredero de la empresa Gillingham's Estate Supplies. Había una tensión tenue, casi imperceptible, bajo la agradable fachada de banderines y tarta de melaza. La señorita Marple, por supuesto, la percibió. Al instante. Quizás fue la forma en que el mayor Bickerton Forbes se ría a carcajadas por nada en particular. O la mirada penetrante que la señora Edgecombe le dirigió a su esposo cuando se acercó por tercera vez a la mesa de Jerez. O la inesperada presencia del señor Arnold Dunning, un abogado jubilado recién instalado en el pueblo. Cuya sonrisa no llegó a sus ojos. Aun así, todo podría haber ido bien hasta que, exactamente a las 4:30. Un grito atravesó el aire templado. Des detrás del ROS, un grupo de personas se movía al unísono. Las tazas se diaban a toda prisa. Las sillas rozaban el césped y se oyen voces alarmadas. La señorita Marple no se apresuró, pero su paso era decidido mientras seguía la multitud. Encontraron a la señora Isabel Flint, de mediana edad, con el rostro enrojecido y tembloroso, aferrada al enreado, con los ojos abiertos por el horror, justo detrás de ella, tumbado boca abajo en el seto de boj podado, estaba la inconfundible figura del señor Julian Harmon, el soltero recién llegado del pueblo, procedente de Londres. Una pluma de pavo real de un sombrero había acabado posada junto a él, con una alegría absurda, estaba muerto. Eso quedó claro al instante. Sin embargo, lo más sorprendente fue el intenso color escarlata, que se extendía por la espalda de su chaleco color crem, a dat se hizo el silencio. Luego, jadios, una taza de té se estrelló contra el pavimento. Alguien murmuró algo sobre llamar al médico. Otros se volvieron instintivamente hacia el vicario, que parecía bastante pálido. La señorita Marple permaneció inmóvil, con la mirada fija no en la herida, en el cuerpo, sino en el delicado monograma, bordado con hilo dorado palidillo del chaleco. Un lugar inusual para un monograma. Extrago, muy extrago, espero murmuró la señorita Marple, sin dirigirse a nadie en particular, que nadie mueva el cuerpo antes de que llegue la policía. Es muy fácil pasar por alto lo importante, ya sabe, cuando uno está asustado. Nadie le respondió.
Todos estaban demasiado ocupados horrorizandos, o ayudando, o desmayándos. Pero la señorita Marple solo miró una vez más el monograma. Y luego el agente que la rediba, todos paralizados en un cuadro de conmoción colectiva. Y pensó, como solía hacer, que el mal en un pueblo inglés rara vez se presentaba de forma evidente. Normalmente se presentaba con sus mayores galas. Nether chipping había sufrido su cuota de calamidades a lo largo de los ecos. Hubo el desafortunado incident con el tonto de la grosella envenenada en la cena de la cosecha de 1928. Y en una ocasión, un toro fugitivo causó estragos en el campo de cricket. Pero nunca, jamás en la memoria reciente, el pueblo había conocido algo parecido, asesinato de verdad. En la fiesta del jardín de la vicaria, nada menos. Al caer la noche, el aire en el pueblo estaba cargado de especulaciones. Y a su alrededor, las luces de los salones se encendían mientras los vecinos se reunían para discutir el sombrío descubrimiento del día con la reverencia y el entusiasmo generalmente reservados para las bodas reales o los divorcios escandalosos. El Red Heart, el único pub de Nether Chipping, nunca había visto tanta actividad un domingo por la noche. Los vecinos se apenaban alrededor de las mesas envueltos en una nube de humo de pipa y cerveza, intercambiando susurros y teorías a medio formular. La Sra. Edgecombe estaba allí, en su sitio de siempre, junto a la chimenea, agarrando con fuerza su oporto y murmurando. Siempre dije que es hombre era raro, ¿verdad, Nora? Siempre tan affable. Los londinenses suelen serlo, respondió Nora Twisby, quien se enorgullece de su sensatez, pero tenía debilidad por las novelas de misterio. Siempre con prisas y hablando ingenio. Es antinatural, el señor Harmon. En su opinión, nunca había pertenecido Nether Chipping. Era encantador, sí, con su ingenio y modales refinados. Pero también era reservado. Demasiado reservado, según muchos. Se había mudado a Hillside Cottage en febrero, alegando que buscaba paz y belleza. Tras de atrás las presiones de la vida urbana. Y sin embargo, como solía señalar la Sra. Edgecombe, uno nunca sabía realmente por qué fue de Londres. O lo que tenía hoens de venir aquí, dio algo sobre finanzas, murmuró el señor Jenkins, el jefe de correos del pueblo, inclinado sobre su cerveza. O editorial, no recuerdo cuál. Algo vago, y de descuenta, intervino la joven. Maisie Carter, que trabajaba por las mañanas en la titería, de que siempre pagaba con billetes nuevos y sin estrenar. Y también con billetes de Londres. Mi hermano decía que los números de serie eran diferentes. Esto fue recibido con un silencio de impresionada perplejidad. La insinuación, aunque infundada, flotaba en el aire como el olor a cerveza negra derramada. Afuera del pub, el ambiente no era menos febril. En la vicaria, el reverendo Painswick se había encerrado en su estudio, rezando por fuerza y guía, mientras su esposa Millicent atendía a un torrente de aldeanos que exigían respuestas. Mientras tanto, el agente Fred Trott, sonriado, decidido y visiblemente abrumado, había establecido un perímetro con un cordel de jardín y un cartel de policía no cruiser. Que había encontrado en el almacén del salón paroquial. El lunes por la mañana, el inspector había llegado de Milchester, una ciudad mucho más concurrida. El inspector Graves era un hombre delgado y serio, con talento para calmar a testigos. Sobreexcitados y una firme creencia en la deducción lógica. Ya había tomado declaración a todos los asistentes a la fiesta,
y ahora estaba encerrado en el ayuntamiento, revisando una pila cada vez mayor de testimonios escritos y un mapa rudimentario de los terrenos de la vicaria. No acogió con agrado las tales sugerencias de los vecinos, en esas teorías sobre amoríos secretos, gemelos perdidos o venganzas por un negocio pasado de la señorita Marple. Sin embargo, no se había mostrado demasiado servicial, ni demasiado curiosa, al menos, no a los ojos del inspector. Había regresado tranquilamente a su cabana, Rose Cottage, a las afueras del pueblo, y había tomado el té sola, con solo su libro de punto, y una pequeña libreta azul como compañía. No había hecho declaraciones atrevidas, ni había acosado al alguacil para que le diera noticias. En cambio, simplemente se había sentado en su silla de mimbre junto a la chimenea, con el suave tintinio de las agullas mientras su mente repasaba los detalles de la tarde con precisión serena y practica. No fue la violencia del acto lo que la desconcertó. Por trágico que fuera, el asesinato era un concepto familiar, sino un suceso común. No, lo que más la interesaba a la señorita Marple era maner, en el que se perdió el DL, no hubo gritos, ni forcejeos, ni gritos de alarma antes de que se descubriera el cuerpo. El señor Harmon había sido apuñalado limpiamente por la espalda y abandonado en el lugar donde el seto se unía al rosal. Sucedió, presumiblemente, a plena luz del día, durante una fiesta en el jardín a la que asistirán más de 2 docenas de personas. Y, sin embargo, nadie vio nada, excepto quizzes. La señora Isabel Flint. La señorita Marple conoce la señora Flint desde hacía casi 2 décadas, desde su llegada al pueblo como la joven segunda esposa del difunto Harold Flint, el vergelero. Isabel, siempre un poco teatral, se había ganado la reputación de exagerar y ser nerviosa. Su hechizo tras descubrir el cadáver era totalmente coherente con sus actuaciones habituales. Pero la señorita Marple no podía despedirla tan fácilmente. Fue el grito de Isabel lo que hizo que todos salieran corriendo. Y Isabel afirmó haber visto algo, aunque no pudo, o no quiso, decir que exactamente. Y luego estaba el lec, o dat que acute cosa tan peculiar, pensó la señorita Marple, viendo de teacher. Un chaleco color crema en una fiesta en el jardín. Fuera de temporada y tan llamativo. El monograma, ya cosido con hilo dorado pálido en el dobladillo, apenas visible. La mayoría de los caballeros lo ponían dentro del forro o en un pañuelo. Esto parecía deliberado, pero para los ojos de quien. Y por qué. Para el martes, la conmoción por el asesinato se había convertido en algo más potente. Especulación. Mezclada con miedo. Los niños se mantuvieron cerca de casa. El Instituto de la Mujer pospuso su próxima rifa. Circuló el rumor de que el señor Harmon había sido un agente secreto, o quizás un malversador que se escondía de la ley. En la tienda de comestibles, el viejo señor Thistlethwaite le confesó a cualquiera que quisiera escucharlo que el asesino era seguramente un forastero. Alguien que solo estaba de paso. Otros suspectaban que era alguien del pueblo. Después de todo, quien más sabría que la pergola conduce a un seto apartado. Y quien más podría integrarse tan perfectamente en la fiesta, solo para escabulir sin ser detectado. La señorita Marple no habló públicamente sobre el asunto, lo que decepciona a algunos, y desconcertó a otros. La señora Edgecombe, en particular, se sintió frustrada.
Debio haber notado algo, le dio al reverendo Painswick. Siempre se da cuenta. ¿Recuerdas ese asunto de la cuchara para posters que faltaba? Lo resolvió en minutos. Pero la señorita Marple guardó sus pensamientos para sí misma. Sin embargo, se hizo una discreta visita a Hillside Cottage. El inspector ya había ido, pero el lugar permanecía bajo vigilancia policial. Las ventanas estaban cerradas, y el pequeño y cuidado jardín parecía más triste ahora, como si supiera que su ocupante no regresaría. La señorita Marple no se detuvo. Simplemente recorrió el estrecho sendero junto a la puerta y observa, con cierto interés, el estado de los parterres. Julian Harmon había sido muy meticuloso con su jardín. Había pedido bulbos de tulipán raros y mantillo de corteza de Holanda. Y el mes pasado le había dado una charla al joven Alfred Gillingham sobre la forma correcta de podar la lavanda. Pero ahora, varios talos de didalera yacen pisatitos. Y cerca de la base del seto, se vislumbraba algo, hilo quizás. O cabello de la señorita Marple se inclinó lentamente, con la espalda rígida por la edad, y lo recogió con los dedos enguantados. Una hebra de hilo, de apenas 5 centímetros de largo, roja, no exactamente del carmesí de la sangre, sino más bien borgoga. De seda. La guardó en su bolso sin decir palabra. Más tarde y esa tarde, se detuvo en la tienda de té, donde Harriet Pendleton estaba sentada rígidamente detrás del mostrador. Su brillo habitual reemplazado por una especie de solemnidad, cautl, o sea, la señorita Marple compró media hogaza de pastel de semillas, y dio con tono ligero. ¿Qué cosa más horrible todo esto? Arruina el ambiente del verano, ¿verdad? Asencio. Todavía no puedo creerlo, acaba de venir. El jueves pasado compró una tarta de cereza enera. La señorita Marple sonrió con dulzura. Me di cuenta de que le gustaban los dulces. Aun así, siempre parece bastante reservado. ¿No crees? Harriet dudó un momento y luego dijo, supongo. Aunque fue amable conmigo. Educado. La cortesía puede ser una máscara muy útil, dijo la señorita Marple con suavidad. ¿Lo conoce bien? No mucho, dijo Harriet demasiado rápido. Solo lo suficiente para saludar. La señorita Marple aceptó la respuesta, aunque noto como Harriet apretaba los puños bajo el mostrador. Haré la tercera vez que lo hacía desde que comenzó la conversación. Y así el pueblo seguía su curso, sus flores florescentes, sus tiendas deliciosas y su gente charlando. Pero bajo la superficie, algo más oscuro se retorcia. Secretos, enterrados. Hacía tiempo se agitaban. Y la señorita Marple, sentada una vez más bajo su haya cabriza, sintió que el viento cambiaba ligeramente. Un asesinato, sí. Pero también un motivo. Y eso, ella lo sabía, estaba mucho más arraigado de lo que la mayoría. Imag, en abadad. La tercera mañana después de la fiesta en el jardín amaneció gris y fresca, como si el clima finalmente se hubiera adaptado al espíritu del pueblo. Las nubes se acumulaban sobre los tejados de paya de nether chipping, envolviendo un manto sobre los caminos adecuinados y los setos sembrados de rosas. Incluso los gorriones en la torre de la iglesia parecían piar con más suavidad la señorita Marple. Se levantó antes de que llegara el correo, como era su costumbre. Tomó el té junto a la ventana, con su chal claro cuidadosamente envuelto sobre los hombros, y su labor de punto doblada a su lado, sobre la mesita. No había mostrado ningún interés aparente en el caso. De hecho, se había mostrado reticente.
Cortesmente cuando el inspector visitó la vicaria para informarlo, diciendo que no se atrevería a interferir. Pero la señorita Marple nunca se retiró realmente del negocio de la observación humana. Había pasado la tarde pensando tranquilamente, repasando no solo lo que había visto y oído, sino, más importante lo que ella no tenía una distinción que a menudo escapaba incluso a hombres experimentados como el inspector Graves. No era solo la ausencia de testigos presenciales de la muerte del señor Harmon lo que la preocupaba, sino la ausencia de reacción. Varios invitados se encontraban cerca del senador cuando se oyó el grito, y sin embargo, ninguno de ellos había admitido haber visto a Julian Harmon entrar en ese rincón particular del jardín. Era como si hubiera flotado allí como humo, silencioso y invisible. Y la señorita Marple, que creía firmemente que los seres humanos rara vez realmente pasa desapercibido, y lo encontró profundamente sospechoso. Más tarde esa mañana, el inspector Grave regresó a la vicaria, donde lo recibieron el reverendo Painswick y una millicent de rostro polido. La señorita Marple no estuvo presente en la reunión, pero el reverendo Painswick, incapaz de resistirse al consuelo de sus oídos de confianza, le relató los momentos más destacados después, durante un breve paseo por el cementerio. Está convencido de que fue alguien del partido, murmuró el vicario, dice que el golpe fue deliberado y profesional. No un crimen personal dat, la señorita Marple asintió pensativa. Y que hay del motivo, ¿tiene alguna teoría? Algo sobre chantage. Al parecer, Harmon tenía una caja cerrada en su cabana. Contenía cartas y papeles. Grave parece creer que apuntan a algún asunto de su pasado. Quizás una amenaza de exposición. Sí, dio la señorita Marple en voz baja. Siempre es posible claro. Y aún es todo parece demasiado ordenado, no el vicario parpadeó. Demasiado ordenadombres. Como el señor Harmon rara vez recopilan pruebas de sus propias fecorias, a menos que tengan la intención de usarlas. Si hubiera estado chantajeando a alguien, creo que no habría dado esos documentos tirados, en el bio. Laven y de ninguna otra manera. El reverendo Painswick frunció el ceño, entonces. Creo que no es chantajería, dijo la señorita Marple, que el inspector Grave es un hombre muy competente. Pero no es de nether chipping. Y aquí, la gente no asesina por asuntos de negocios. Asesinan por rencor personal, vergüenza o orgullo. Herido. Hay una gran diferencia, se lo aseguro. Dejó el vicario con sus pensamientos y atravesó el cementerio, deteniéndose por contemplar un macizo de nomealvides que florecen junto a la antigua la familia Flint, los delicados. Pétalos azules le recordarán. Inexplicablemente, a Harriet Pendleton no era que Harriet hubiera mentido. La señorita Marple nunca haría una suposición tan audaz sin motivo. Sino que había menti dudado midi, algo. Su incomodidad, su tono cauteloso, no eran señales de un desapego inocente. La señorita Marple los había visto antes, de forma más memorable en una joven de Little Paddock, que había ocultado su amistad con un hombre, que luego se descubrió que era un estafador. Y esa joven, al igual que Harriet, no había corrido que la verdad saliera a luz, no porque fuera culpable, sino porque temía, como podría parecer. Ya era hora, decidió la señorita Marple, de empezar a escoger con seriedad. A mitad de semana, los chismes habían alcanzado su punto álgido. En los salones y por encima de las vallas de los jardines, todos tenían una teoría. El señor Jenkins de Correos,
Crea que tenía que ver con una herencia, aunque no estaba seguro de quién. La sua edgecum sostenía que se trataba de una aventura, quizá involucrando a la esposa de alguien. El joven Alfred Gillingham pensaba que era político. Harman era sin duda una especie de espía. Insistió mientras tomaban una pinta en the Red Hart. En medio de todo el ruido, la señorita Marple se dedicó a sus discretas indagaciones. Empezó como siempre, por aquellos que pasaban desa per cibi2 la serra. Ama de Laves de Hillside Cottage. Había regresado a sus labors ahora que la policía había concluido su búsqueda inicial. Era una mujer robusta, de mediana edad, con muy poca imaginación y un profundo respeto por el orden. Le dije que no diara sus cosas tiradas por ahí, dio con firmeza, cuando la señorita Marple pasó con un regalo de bolitos de mora. No es que quiera hablar mal de los muertos, pero era un descuidado en ese aspecto. Guardaba los papeles en el cajón y la mitad del tiempo no lo tiraba con lava. ¿Tuvo alguna visita? Preguntó la señorita Marple con suavidad, aparte de los que conocemos no muchas. Es maestro, el señor Trent, vino un par de veces a jugar al ajedrez creo, y el vicario por supuesto, lo trajo una vez. Ah, y la señorita Pendleton vino en marzo a preguntar por una donación para la feria de primavera. La señorita Marple arculló una ceja. Que amable de su parte, no dio nada dio. Lasra, long secamente. Dio que no crea en las feris. La señorita Marple tomó nota de ello. Un detalle interesante, sobre todo porque Harriet nunca lo había mencionado. A continuación, la señorita Marple tomó el té con Lavinia Worsley, ex-enfermera y observadora de toda la vida del pueblo, desde el mirador de su ventano. Lavinia no tenía paciencia para los chismes, pero hizo tener buen ojo. Lo vi pasando cerca del huerto de Gillingham la semana pasada, dio Lavinia, revolviendo el té. Parecía bastante agitado. Hablaba solo. Qué raro. ¿Y había alguien más cerca? Preguntó la señorita Marple. Lavinia asintió. Vi al joven Alfred venir desde la otra dirección. No hablaron, pero bueno. Se cruzaron interest, murmuró. La señorita Marple, ¿crees que se fiaron en ti? Lavinia pareció ligeramente ofendida. Para nada. Estaba detrás de las camelias. Puede que mi vista ya no sea la de antes, pero no sé cómo pasar desapercibida. La sen. Harriet asintió. Sigo sonando con ello. Sobre todo con el griego. Pobre Isabel Flint, nunca lo superará, dio la señorita Marple. Aunque él era el primero en encontrarlo. O eso nos dijeron. Harriet frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Solo que a veces la gente liga a las escenas sin realmente ser el primero en ligar. Es fácil, en ese momento, asumir que uno estaba solo, incluso si alguien más estaba fuera de la vista. Harriet apartó la mirada. No. No lo sé. No estaba cerca del senador. No. La señorita Marple sonrió suavemente. Pero él tenía de una tarde de cereza. Eso no es nada. Los labios de Harriet se separaron. Pero no salió ningún sonido. La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. La gente suele tener buenas intenciones, querida. Incluso cuando no son del todo sinceros. Harriet no dio nada más, pero su mano temblaba ligeramente mientras tiraba de un hilo de su manga. Una manga, notó la señorita Marple, de seda color. Bordios. Y de repente, la señorita Marple lo sintió. Un pequeño cambio en el patrón.
algo encajuba silenciosamente en su lugar. And no tenía la imagen completa, no del todo. Pero tenía los bordes. Y el siguiente paso estaba claro. Asistiría a la reunión del Instituto de la Mujer, la noche siguiente. No porque le importara el orden del día, sino porque la señora Isabel Flint estaría allí. Y la señorita Marple tenía una o dos preguntas. Delicadamente formuladas. Por supuesto. Porque era hora de descubrir, no solo un había cometido un asesinato. Pero por qué. Y eso, ella lo sabía. Siempre cuidaba enterrado bio capas de pretensión y orgullo. Para el jueves siguiente, neither chipping se sumió en un estado de frenética especulación que rizaba lo título. La conmoción por el asesinato había empezado a adquirir un cariz más doméstico, más chismoso. Y con el llegó la inevitable sed de un culpable. Los rumores se redujeron a un punto. Alguien del pueblo debía haberlo hecho. El horror de la espada de un desconocido era palpable. La idea de que un rostro familiar albergara la capacidad de matar, no. Sin embargo, era esta misma idea la que ahora dominaba cada conversación en el pasillo, cada cola en la oficina de correos, cada tintinio de porcelana en el salón de té. Y así fue como la señorita Marple llegó a la reunión del Instituto de la Mujer, celebrada esa noche en el modesto pero bien ordenado salón del pueblo, para encontrarse con un ambiente cargado de tension courts. El evento, originalmente planeado como un debate sobre la conservación de mermeladas, y la nueva decoración para la fiesta de verano, se había convertido, casi inevitablemente, en un tribunal no autorizado de sospechas colectivas. Las damas tenían sus expresiones más cuidadosamente escogidas. Lieve preocupación. Suave propiedad y, en algunos casos, un delight apenas disimulado por tener un misterio para diseccionar. Isabel Flint, en particular, se había convertido en una celebridad inesperada. Entró en la sala envuelta en un remolino de perfume y pendientes de perlas, recibiendo murmullos de simpatia y admiración, con la humildad titular de una viuda en una función de matini. Después de todo, ella había descubierto el cuerpo. Y aunque sus nervios estaban destrozados, había accedido a asistir por el bien de la moralidad la señorita Marple, sentada al fondo, bebía su té a sorbos y escuchaba. No interrumpía. En la llamaba la atención, pero observaba. Siempre observaba. El nombre que se pronunciaba con más frecuencia, nunca en voz alta ni de forma directa, era Alfred Gillingham. Alfred, el hijo mayor del difunto Frank Gillingham, era conocido en Nether. Chipping como un joven bien intencionado pero temperamental. Alto, de rostro rubicundo y a menudo enrojecido por el ciclismo o la bebida. Alfred había heredado la ferretería de su padre, pero nada de su encanto. Sus manos eran demasiado grandes para el delicado asunto de las formalidades social, y su temperamento se había enfurecido más. De una vez durante los partidos de cricket y las reuniones del consejo, también se la había visto. Más de una vez hablando con Julian Harmon, nunca con Calidas y nunca durante mucho tiempo, estaba resentido con Harmon, susurró la señora Edgecombe, sirviendo un trozo de pastel de semillas en el plato de la señorita Marple, sin que ella se lo pidiera. Ya sabes que Alfredo cree que debería heredar el pueblo, como si fuera un feudo medieval. Y Harmon bueno, Harmon era nuevo. Sofisticado. Querido por algunos. Me atrevería a decir que Alfredo lo consideraba la señorita Marple. Asincio levemente. ¿Y Alfred habló alguna vez de eso?
La señora edgecom risaplo, no directament. Pero tengo ojos señorita Marple. En efecto, para la señorita Marple también tenía oídos, y había notado como el tono de la señora edgecom se había vuelto cada vez más reservado al hablar de los Gillingham. Después de todo, su sobrina estaba comprometida con Alfred. Lo cual podía influir en las observaciones. Más tarde, tras la disolución de la reunión y el apilamiento de las sillas, la señorita Marple se marcó con calma. Afuera, vio el farol del porche. Encontró a Isabel Flint juguetindo con su bufanda, y fingiendo no querer ayuda. Señorita Marple, dio Isabel, agitando la mano. Menuda semana. Todavía no puedo dormir bien. Esa imagen horrible. Su pobre cuerpo, la sangre, la forma en que yacha Ellie. Me persigue. Terrible sin duda, dio la señorita Marple amablemente. Supongo que preferirá olvidarlo todo, o no tienes any idea. Isabel se llevó una mano enguantada a la sien. A veces sueño con el grito. O con el chaleco, con toda esa sangre. Es todo tan espantoso. Sí, dio la señorita Marple. Haciendo una pausa delicada. Y por supuesto, no vio a nadie. Isabel parpadeó. Nadie? Bueno, no. No creo haberlo hecho. La señorita Marple le dio la cabeza. Es curioso, sabe. El sendero del senador serpentía bastante cerca del campo de croquet, ¿verdad? Y, sin embargo, ninguno de los asistentes a la fiesta de aislado oyó nada hasta su grito. En siquiera un crujido. Como si el señor Harmon ya estuviera allí antes. De que lo encontrar, Isabel dudó. Bueno. Quizá no lo va a caer en realidad. Yo. Lo tengo todo en revuelto en la cabeza, señorita Marple. Estaba muy conmocionada, se lo aseguro. Y por supuesto, he intentado no dar vueltas. Sí, claro, murmuró la señorita Marple, que valiente de depart continuar. Entonces se alejó, dejando a Isabel con su bufanda y su confusión. Pero la conversación había confirmado algo que la señorita Marple ya sospechaba. Isabel no había dicho toda la verdad. Ya fuera por miedo o por insensatez, había visto algo que no estaba admitiendo. O había legado. Después algo más. Ya había visto el cuerpo y decidió no decir nada. Y silencio. Creía la señorita Marple. Era mucho más revelador que cualquier grito. A la mañana siguiente, el inspector Grave hizo su movimiento más contundente hasta el momento. Nombró a Alfred Gillingham como persona de interés. La noticia se extendió más rápido que el sarampión. Alfred había sido escuchado discutiendo con Harmon cerca de la puerta del huerto una semana antes del asesinato. Se había negado a responder preguntas al respecto. Más incriminatorio en un par de sus guantes de jardinería. Embarrados y con un leve rostro de lo que podriera sangre se había encontrado cerca del seto, detrás de la cabana de Harmon. Alfred no fue arrestado. Pero Graves dejó claro que estaba bajo sospecha. Alfred, por su parte, respondió con indignación y apretando los dientes. Esto es absurdo. Le dio a cualquiera que quisiera escucharlo. Nunca me cayó bien es hombre, lo admito. Trataba al pueblo como un juguete. Pero no lo mate. No estaba cerca del senador. Preguntó a Harriet. Ella te dirá dónde estaba. De hecho, al ser presionada, Harriet Pendleton afirmó haber visto a Alfred ayudando a servir punch cerca de la carpa de la iglesia en el momento del asesinato. Pero su testimonio fue vago y su voz insegura. Graves no se impresionó, la señorita Marple tampoco lo era, aunque por razones diferentes.
había visto a Alfred Gillingham de muchos modos, huraco, jactancioso, irritable, pero nunca lo había visto astuto. Y el asesinato pensó, sobre todo un silencio sona cometido durante una fiesta en el jardín, requirió cierta delicadeza. Requirió planificación, courage, engago. Alfredo era un toro, no un zorro. Entonces ella dirigió sus pensamientos hacia otra parte del señor Trent, el maestro, quien se había mantenido notablemente calado desde el asesinato, y parecía cada vez más pálido y ansioso. A Lavinia Worsley, quien quizás había visto más de lo que admitía tras sus camelias. Y, por supuesto, a Harriet.fu y Harriet, cuyo nombre permaneció ahora en la mente de la señorita Marple, había algo pasado tras la mirada de la chica, una verdad que solo ella cargaba, no culpa quizá. Pero conocimiento. Y luego estaba el chaleco. Con monograma. Una prenda ridícula y extravagante para una fiesta campestre en el jardín. Harmon la había usado a propósito. ¿Por qué? ¿Para impresionar a alguien? ¿O para enviar un mensaje? Few entonces cuando la señorita Marple recordó algo más. Un detalle que en aquel momento le había parecido extraño, pero que desde entonces había pasado un segundo plano. En la fiesta, Harmon se inclinó para aceptar un plato de tartas de Harriet. Ella se rió de algo que él dio. Río y le tocó el hombro ligeramente. Un detalle insignificante. Pero poco común en una compañía tan reservada. ¿Había algo entre ellos? ¿Algo secreto? ¿Y si era así? ¿Alguien lo había? ¿Damas sabías de ello? Era hora de volver a hablar. Con Harriet. Pero esta vez, no en el salón de té. No en público. Esta vez tendría que ser en un lugar tranquilo, donde la verdad pudiera surgir sin temor a eco, porque la señorita Marple sabía dos cosas con certeza. Alfred Gillingham no fue el asesino, y la clave para encontrar al verdadero asesino no estaba en lo que había sido encontrado sino en lo que se había usado. El viernes por la mañana, Alfred Gillingham ya no se dejaba ver por el pueblo con su habitual agilidad. Donde antes caminaba con paso seguro, aunque desgarbado, por la calle principal, saludando secamente a la Sra. Jenkins o deteniéndose para coquetear torpemente con Maisie Carter. Ahora se detenía tras las cortinas corridas de Gillingham House, visto solo a través de las persianas parpadeantes como una silueta que pasaba por el relano del piso de arriba. Los chismes eran incesantes. Las acusaciones anti-susurradas ahora casi se gritaban en las tiendas y los bancos. Los aldeanos, desesperados por cerrar el asunto, se habían decidido por Alfred con el consuelo de la convicción. Solo la señorita Marple permaneció en silencio y escéptica. Las piezas, cincho, comenzaban a tomar forma, pero no se unían. Alfred se estaba aperturando en la silueta de un asesino, no porque la forma le conveniera, sino porque tercia de lo hizo. Los guantes, la discusión, el comportamiento hosco, todo circunstancial, y todo explicable por el temperamento de un joven más familiarizado con los lives ingleses que con los subterfugios. No, la verdadera pista estaba en otra parte, en un lugar más esquivo. Y como la señorita Marple había observado hacía tiempo, la verdad solía ser mucho más opaca que el engaño. Y esa mañana, escribió una nota breve, con una letra delicada, presionada bio una taza de té, para evitar que los bordes se curvaran, y le pidió a Harriet Pendleton que la acompañara a tomar el té de arde. No hay prisa. Querida. Se le dat,
pro te agradecería mucho que me dedicaras una hora. Hey un pastel con tu nombre. Harriet lego poco después de las dos y media. Pálida y silenciosa. Lavaba un cardigan azul marino. Abandonado hasta arriba a pesar de la cálida brisa. Y se movía con la cautela mesurada de quien ha estado caminando por el borde de un acantilado y finalmente ha mirado hacia abajo, scientate. Querida, dio la señorita Marple con dulzura, señalando la mesa a la sombra del patio trasero. Se está mucho más agradable aquí fuera. No sabía si debía venir, admitió Harriet, mientras se sentaba, con las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo. Lo entiendo. La gente dice cosas horribles. Pero no te preocupes, no tengo intención de acusar a nadie. Solo escucho. Harriet. Asincio, con los ojos fijos en la taza que tenía delante. Sé que lo querías, dio la señorita Marple tras una pausa. Señor Harmon no hubo respuesta, solo una leve inhalación. No hay nada de que avergonzar, continuó. Era encantador. A su manera, los hombres misteriosos suelen serlo. Sobre todo para las jóvenes que se entienden. Ignoradas, los ojos de Harriet se llenaron de lágrimas de repente, aunque parpadeó con gracia practicada. No era mi intención involucrarme, dio en voz baja, solo fueron unos paseos. Un poco de conversación. Fue amable. O al menos. Eso pense. Y luego, preguntó la señorita Marple, cambio. Harriet miró fijamente su té. Dejó de visitarme. Me vitaba en la tienda. Lo vi un día en Milchester. Estaba con una mujer. Rindo, me resultaban familiars. Lavaba un pañuelo rojo. No sé quién era dat la señorita Marple Asincio, absorbiendo el detalle. ¿Sabía Alfred de tu amistad con el señor Harmon? No lo sé, dio Harriet con tristeza. Quizás, siempre hacía preguntas, no le gustaba Julian. Pensaba que era demasiado laxo. Y viste Julian en la fiesta del jardín. Harriet dudó. Sí, le di un plato. Hizo una broma. Mi rey. ¿Y que llevaba puesto? Preguntó la señorita Marple con indiferencia. Harriet parpadeó. Es chaleco. Es horrible. Sí. Con el monograma dat la mirada de Harriet. Se agudizó. ¿Por qué llevaría algo así? Era tan ... Deliberadamente, terminó la señorita Marple. Casi como si quisiera que alguien se diera cuenta, dado que la idea flotara en el aire. Harriet no dio nada, pero el rubor que le subía por el cuello lo decía todo. Hay algo raro en el monograma, dio la señorita Marple, casi para sí misma, como ir de esperar. Pero en el dobladillo? No en el foro en el bolsillo, muy inusual, y además hilo dorado. Un caprico desastre quizá, pero uno siente que debió de significar algo para alguien. Harriet levantó la vista de repente. Dijes que la pista era lo que se llevaba puesto. La señorita Marple sacó un pequeño objeto de su cesta de tejer y lo colocó con cuidado sobre el mantel. Un hilo, borgoga, seda fina. Casi invisible, a menos que hubiera una luz adecuada. Encontré esto en el sitio detrás de la cabana del señor Harmon. Lavabas una blusa de ese color la semana pasada. De seda la cara de Harriet palideció. Yo no lo mate. No dio. La señorita Marple con firmeza. No creo que lo hiciera. Pero creo que estuvo allí. Después quizás, o justo antes. Se le cayó algo, verdad? Harriet asintió lento y reticentamente. Un pañuelo. Iba a la cabana. Quería hablar con él.
No sabronosos solo despederm como, es debito. Paro al acercarm, via alguien más, detrás del seto. No pretendia escocer escondidas, pero mi quid paralizada, acquian vist. Pregunto la señorita Marple, aunque sospechaba que yo lo sabía. Harriet trago saliva. Señora Flint. Eso, pensó la señorita Marple, confirmaba muchas cosas. Hablaba en voz baja, casi demasiado baja para oírla. Pero estaba enfadada, no pude entenderlo todo. Algo sobre promesas. Sobre cosas irrevocables. Why Julian, se rio. No con amabilidad. Few entonces cuando me fue. Tenía miedo. Why no se lo dijiste nati pork. Pork había ido alia verlo. Why si decía que la había visto. La gente me preguntaba por qué estaba ali. Why entonces pensarían que estaba involucrado. Que lo quería muerto dot. La señorita Marple se inclinó sobre la mesa, y le dio una suave palmadita en la mano a la niña. Hiciste algo mal por una razón muy humana, querida. Eso no te es mala, pero sí significa que debemos arreglar las cosas. Y esa noche, la señorita Marple se sentó tranquilamente en casa, reconstruyendo la última pieza del rompecabezas. La clave no estaba solo en el chaleco con monograma, sino en el colocación del monograma, oculto a plena vista. Usado, deliberadamente, para que alguien lo viera. Alguien para quien es pequeño detalle tendría significado. Quizás un amante. Quizás un chantajista. O quizás, la señorita Marple recuperó su vieja libreta de direcciones, y abrió la página marcada sasters, Milchester y alrededores. Recorrió la lista con el dedo y encontró lo que buscaba, Hemmings and Price. Chalecos a medida tomo nota de lamerlos a primera hora de la mañana. Todavía había tiempo para que alguien cometiera un error. En Gillingham House, Alfred estaba sentado. En su escritorio, mirando fijamente una copia del Heraldo de Milchester. Ahora con el titular, Tragedia en el Pueblo. La policía se acerca a un sospechoso de asesinato. Aplastó el papel y lo tiró a un lado dot. No había matado a Julian Harmon. Pero estaba empezando a ver lo poco que eso importaba. A la misma hora, el inspector Grave se encontraba al borde del jardín de Harmon, con una linena en la mano. Había regresado para una última inspección, aunque más para disipar sus dudas que por necesidad. Las pruebas, aunque escasas, apuntaban a Alfred. Aun así, algo lo irritaba. Algo en la escena que no cuadraba dot, se dirigió hacia el seto. Agachandos. Cerca de don terminaba la pergola. Un crujido entre la maleza le llamó la atención, y ali, entre dos ramas, había algo que no había notado antes. Un botón. Adornado, dorado, y con un grabado tenue en la parte posterior. Doctor en filosofía, Graves funció el sino. Noje, no es de Harmon. En hay tampoco de Alfred Gillingham dot, se enderezó y el viento agitó los árboles. Tenía la sensación de que la señorita Marple esto le interesaría. El pueblo de Nether Chipping contenía la respiración. Había pasado casi una semana desde el asesinato de Julian Harmon, y aunque el inspector Grave seguía afirmando que se estaban logrando avances, pocos podían ignorar el temblor de incertidumbre por sus breves anuncios. La sospecha se había agriado en el aire del pueblo. Se había asentado sobre los vecinos como el mojo en un muro de piedra, persistente, adherido, y cada vez más difícil de elimin, bardot la señorita Marple. Por su parte, no tenía prisa. Hacía tiempo que sabía que un asesinato rara vez era un solo acto, sino más bien un cúmulo de decisiones, muchas tomadas mucho antes de siquiera alzar un arma.
Lo que quedaba ahora era encontrar el hilo que lo dejaría todo. Y había empezado a sospechar que el desenlace no ocurriría en un instante, sino lentamente, en rincones donde los secretos se habían encanado durante ecos. El botín adornado encontrado en el jardín de Harmon, marcado con las iniciales doctor en filosofía, en no se había hecho público. El inspector Grave lo había enviado a Milchester para su verificación, pero solo compartió el descubrimiento con la señorita Marple, a quien, a regañadientes, pero con constancia, había legado a considerar una útil calle de resonancia, un botín de caballero, zio cuando pasó por Rose Cottage. Extranjero. No es sastrería inglesa estandar. Tienes razón sobre el monograma del chaleco. Es bordado del dobladillo, es algo que nunca había visto. Hemmings and Price confirmó que es un pedido especial. Algo que ofrecen solo a clientes discretos. Un monograma colocado ahí para que. Bueno, para que solo alguien muy íntimo, nunca. Lo notarían. La expresión de la señorita Marple era pensativa. Que interesante. Así que quería que alguien lo reconociera. O que lo reconocieran. Por algo. ¿Juices una señal? Preguntó Graves, posiblemente, asintió la señorita Marple. Pero lo que es mucho más intrigante es de quien botín, cueto. Atras, Graves gruñó. Iniciales ph, no hay nadie en la lista de invitados. Pero me atrevo a decir que alguien en el pueblo lo es. La señorita Marple se levantó y se dirigió a su escritorio. De un delgado cajón de madera, sacó una invitación descolorida a la fiesta en el jardín de la vicaria. Esta es la lista oficial. Dio, pero exclaya muchísima gente, repartidores, ayudantes de jardinería. Y quienes no están invitados. Formalmente, pero asisten de todos modos. Ella golpeó el papel con un dedo delgado. ¿Qué pasa con Peter Hollinghurst? Graves frunció el ceño. El hijo del guardabosques, en efecto. Aunque ya no es solo el hijo de un guardabosques. Ha estado trabajando en el Red Heart, detrás de la barra y, ocasionalmente, entregando barrels y calles para eventos. Habría estado en los terrenos de la vicaria es día. Posiblemente cerca del CEND or Graves no parece convencido. ¿Crees que mató a Harmon? Creo dio la señorita Marple con delicadeza, que si le preguntas al señor Hollinghurst, que lavaba puesto en la fiesta. En el jardín, dudara. Y si revisas la ropa sucia de Red Heart de la semana pasada, puede que encuentres una chaqueta a la que le falta un botín. Una igualita a esta ella le pasó un paquete envuelto en papel de seda, que contenía el botín dorado. Grave, le miró con una mezcla de admiración y exasperación. Me llevas 3 pasos de ventaja desde el principio, ¿verdad? La señorita Marple se limitó a sonreír y le ofreció un balo fresco. Los Hollinghurst vivían en una pequeña cabana de ladrillo en las afueras de Nether Chipping, donde el sendero del pueblo se perdía en campo abierto, y el olor a tierra mojada persistía. Peter Hollinghurst era alto y fibroso, con la inquietud angulosa de alguien acostumbrado a ser ignorado. Cuando el inspector Graves llegó a su puerta, Peter abrió sin dudarlo, pero su rostro se contrajo, casi imperceptiblemente, al ver la placa del inspector. No tengo ni idea de que es botín, dio Peter tras una breve pausa. Tengo todos los míos, de uniform. Te importaría mostrárnoslo, Peter dudó. Luego se hizo a un lado, dejando entrar a Graves y la gente trot. En la modesta sala de estar. Una chaqueta azul marino, cuidadosamente doblada y con doble costura,
colgaba del respaldo de una silla. Graves lo recogio. El puno escuerdo tenía cuatro botones. La derrica solo tenía tres. Que curioso dio Graves. Que sitio tan raro para perder un botón. A menos que lo hayas arrancado al engancharlo con algo. Digamos, un seto. La garganta de Peter. Trago saliva en seco. No he hecho nada malo dio con firmeza. Entonces no te importará compagarme, para algunas preguntas, dio grave con calma profesional. Mientras conducene. Peter al coach, los vecinos se asomaron tras las cortinas. La señorita Marple, de pie junto a la puerta de su casa, saludó con un leve asentimiento a nadie en particular. Se había dado un paso. Pero no era el último. Esa noche, en la vicaria, la señorita Marple cenó con el reverendo, y la señora Painswick. El tema del asesinato, antes tratado con delicadeza, ahora dominaba todas las conversaciones, a la hora de comer. Peter Hollinghurst, murmuró el vicario, con la cuchara detenida en el aire. Claro que no. Su padre leva ecos trabiando nuestras tierras. Y Peter, acadio Millicent, siempre era tan calado, respetuoso. La gente calada sul serlo corrida, dio la señorita Marple con dulzura. Pero no siempre es el respeto lo que impulsa al silencio. A veces es el miedo. O la vergüenza. Millicent parpadeó. ¿Crees que lo hizo? La señorita Marple sonrió levemente. Creo que está involucrado. Pero no creo que esté involucrado. Únicamente respondió. Creo que vio algo, o se suponía que debía ver algo. Y que ha estado protegiendo a alguien. Vicario se inclinó hacia delante. ¿Protegiendo a quién? La señorita Marple no respondió directamente. En cambio, desvió la conversación al pasado. ¿Recuerdas a la madre de los Hollinghurst? A la primera señora Hollinghurst. El vicario frunció el ceño. Claro, murió en la epidemia de gripe, ¿verdad? No, era su hermana. La madre de Peter se fue del pueblo. Discretamente. Casi al mismo tiempo, legó Isabel Flint. Recién casada y con el dinero justo para saberla. Millicent jadeó suavemente. ¿Crees que? Creo dio la señorita Marple con calma, que los resentimientos largamente enterrados suelen aflorar. Sobre todo cuando los avivan los celos, el orgullo o la traición. Julian Harmon era un forastero, sí, pero tenía un don para ver los puntos débiles de la gente. Y para presionarlos cuando le convenía. Ella bebió un sorbo de té. Y creo que la clave de este asesinato no está en lo que Julian hizo recientemente, sino en lo que alguien pensó que podría. Oche, revelar. Y esa noche, alguien llamó suavemente a la puerta de Rose Cottage. La señorita Marple abrió la puerta y encontró a Isabel Flint de pie en la entrada, envuelta en un chal y con aspecto más agobiado que nunca. Improbaba un pañuelo doblado en una mano, temblando ligeramente. Tenía que venir, dio. No podía dejar que continuara. La señorita Marple la hizo pasar sin hacer comentarios, acomodándola con cuidado en el sillón floral junto al fuego. La ofreció té, pero ella aceptó con un gesto tembloroso de la cabeza. Isabel miró fijamente. Las llamas. Lo conoce, Julian, secos. Antes de venir aquí, nosotros, era encantador. Demasiado encantador. Y descuidado, me decía cosas, me prometía cosas. Cuando supe que estaba en nether chipping tre en pánico. Había empezado una nueva vida respetable. ¿Te amenazo? Preguntó la señorita Marple suavemente. Isabel cerró los ojos.
no directamente, pero sabía de lo que era capaz. El recordaba, el disfrutar corten. Echaleco ... era un mensaje. Sabía que lo notaria la señorita Marple Asensio. Y Peter, e Isabel le temblaron los labios. Me vio hablando con Julian. Le dije que no era nada, que el hombre me estaba acosando. Le pedí que me ayudara a asustar a Julian. Eso es todo, solo que lo asustara. Pero Peter estaba furioso. Era protector. No sé que hizo la verdad. Pero creo que fue a confrontarlo. La señorita Marple no dio nada por un momento. Luego extendió la mano y tomó suavemente la mano de Isabel. La verdad dio sul salir a la luz. Señora Flint. Y cuando lo hace. Es mucho mejor ser parte ella que estar enterrado bio ella. Isabel Asensio y las lágrimas corrieron ahora en silencio. No quais que esto pasara, susurró. No. Dio la señorita Marple en voz baja. Paro el camino al asesinato sul estar plagado de malas intenciones. Ella se puso de pie y camino lentamente hacia la ventana. Donde las estrellas brillaban más allá de los setos como hoyos vigilantes. Detrás de ella, Isabel salazaba en su pañuelo. Las llamas proyectaban largas sombras sobre las paredes de la cabana. Para cuando el sol salió sobre nether chipping a la mañana siguiente, un silencio se había apoderado del pueblo como la pausa de un himno antes de la estrofa final. A pesar de todas las especulaciones, y de todos los murmullos diarios en los mostradores de las tiendas y las cercas, nadie esperaba das nombre, y es que se asocian con el crimen. Y sin embargo, la copia de esa mañana del Milchester Courier tenía un titular sorprendente, casera local. Confiesa su participación en un asesinato durante una fiesta en el jardín. Aunque el artículo era impreciso en los details, el inspector Graves, sabiamente, se había negado a dar demasiados. Mencionaba que la señora Isabel Flint se había presentado la noche anterior, y estaba colaborando con la policía en sus investigaciones. Las implicaciones eran suficientes. Y para el desayuno, los aldeanos habían nombrado a dos personas más sin ninguna ayuda de los canales oficiales. Harriet Pendleton, cuya relación secreta con la víctima se había convertido en un punto de escándalo público, y el joven Peter Hollinghurst, cuyo arresto 2 días antes no había servido para aclarar los rumores. Sin embargo, a pesar del peso de las confesiones y los descubrimientos, la señorita Marple seguía inquieta. No porque dudara de la confesión parcial de Isabel, al contrario, creía que era completamente genuina, sino porque era incompleta. Isabel, aunque conmovida y arrepentida, había dado forma a un motivo, pero no a la mecánica había admitido. Tener una historia en común con Herman, temer ser expuesta. Habría pedido a Peter que lo asustara, pero no había ofrecido una explicación clara de cómo había muerto. Herman la señorita Marple escuchó con compasión y le pasó el asunto. Con delicadeza al inspector Graves, quien prometió proceder con cautela. Pero en el fondo, lo sabía. En no habían conocido al asesino. No realmente. Y ahora, el peligro de finales falsos amenazaba con empeorar el caso. Esa tarde, la señorita Marple paseó por el pueblo con su pequeña cesta de compras, deteniéndose para hablar con Lavinia Worsley en el verde. Que lastima lo de Peter, dio Lavinia, sacudiendo la cabeza mientras palmaba un collín en su banco de hierro forrado. Siempre me pareció un chico tan mayo. Creo que sí, dio la señorita Marple.
Pero a veces los chicos buenos hacen tonterías, sobre todo cuando hay madres de promedio. Lavinia rio entre dientes. ¿Crees que few Isabel entonces? Q. Lo envio leos and un ataque de furia protectora. Es posible. Pero dime, ¿recuerdas haber visto algo inusual es día? Cerca del senador, antes del grito? Lavinia frunció los labios. Via alguien salir por la puerta lateral. Poco antes de que empezaran los gritos. Solo vi la parte de atrás. Un abrigo de hambre creo. Y ese horrible bufanda mostaza que siempre es el Hollinghurst. O que usaba. Supongo, pañuelo mostaza, repició la señorita Marple, vorando la imagen. Y nada más. Bueno, Lavinia se acercó. No iba a mencionarlo pero, ahora que todo se está aclarando, via alguien más tarde. Después del alboroto. Cerca del seto, cuando todos estaban reunidos en la pergola. Sí, el reverendo Painswick estaba inclinado sobre el seto como si buscara algo. Entonces se metió algo en la manga la señorita Marple frunció el ceño. El reverendo, un hombre amable y serio, pero con sus secretos, no había oído a ello. Ah, y una cosa más acadio Lavinia con entusiasmo. ¿Recuerdas aquella carta que me enviaste Hemmings en Price, para que te la remendara? Bueno, no te lo vas a creer, pero vaya otra persona con una de sus caídas para ropa, hace 2 semanas. Saliendo de la cabana de Harmon, nada menos, OMS. Philip Edgecombe. La señorita Marple se quedó muy quieta. Philip Edgecombe, esposo de la testaruda Edgecombe, era un hombre apacible, de cabello ralo, modales tranquilos y una afición por desaparecer tras su periódico. Era hasta donde se sabía, completamente inofensivo. Pero él tenía asistió a la fiesta en el jardín. Y él tenía trabajo una vez como asistente de sastre viajero antes de casarse, algo que pocas personas recordaban. Le dio las gracias a Lavinia y siguió caminando por el camino. Con su cesta balanceándose ligeramente a su lado. Si Felipe hubiera ordenado el chaleco, si él había pedido el inusual bordado del dobladillo, entonces era posible que Harmon no hubiera estado usando su propia prenda en absoluto. Y si eso fuera cierto, entonces aceleró el paso hacia la vicaria. El reverendo Painswick estaba en su estudio, repasando las notas del sermón, cuando llegó la señorita Marple. Levantó la vista, sobresaltado, y esbozó una débil sonrisa. Señorita Marple. Debo decir que estoy muy conmocionada por todo esto. Pobre Isabel, y Peter. Es terrible, claro dio con suavidad. ¿Puedo pasar? Tengo una pregunta difícil. El vicario frunció el ceño, pero señaló el sillón. Me pregunto, empezó. La señorita Marple, si recuerda que hacía en los minutos posteriores al grito. Sé que fue a buscar al médico, pero alguien la vio cerca del seto. Con aspecto bastante decidido, el vicario se sonrió levemente. Sí, bueno. Estaba. Intento. Es decir, se me cayó algo, mis gafas. Creo que las había perdido. La señorita Marple lo miró fijamente. ¿O estabas recuperando algo? Se removió en la silla. Señorita Marple, esto es delicado. Había una carta privada. Julian Harmon me la dio. Decía que quería confesar algo. Pense que podría avergonzar al pueblo. No quería. Que cayera en malas manos. Y que había en la carta. Nunca lo leí, dio rápidamente el vicario. Lo quim, los labios de la señorita Marple se apretaron formando una fina línea. Una carta.
una confession quizas. O un chantage. Pero per q darcelo al vicario. A menos q harmon supera q estaba en peligro. A menos q quisiera q alguien lo encontra re dat depuy acute esa su muerte. Harmon parecia asustado. No tengo miedo. Estoy tranquilo. Casi demasiado tiar en qu hilo dat la señorita Marple se puso de pie. Gracias reverendo. Agradezco su sinceridad. Al salir de la vicaria, su mente daba vueltas como un reloj. Le faltaba algo definitivo. Ella se detuvo de repente. El chaleco dat, si no hubiera pertenecido a Harmon, si hubiera sido medido sober. Si el asesino quería que el pueblo pensar habría sido un crimen pasional o un chantage. ¿Qué pasaría si la pista en el dobladillo hubiera sido plantada y no revelada? Regreso a casa y abrió su caja de costura. Ali, cuidadosamente. Enrolado estaba el hilo que había caído del seto. Satabordios. Lo acercó a la lámpara y lo sostuvo junto a otro hilo del dobladillo de un chaleco de caballero, que había arreglado para un viudo de la zona unos meses antes. Una combinación perfecta dat la señorita Marple cogió su cuaderno y escribió un solo nombre. Luego fue a llamar al inspector grave dat al anochecer. El cielo estaba oscuro con nubes bajas, y las primeras gotas de lluvia besaban los tejados como el regreso de secretos. La señorita Marple, con un chal sobre los hombros, se dirigió a la posada don Philip Edgecombe, terminaba su pinta solo. ¿La señora Edgecombe no está con usted? Preguntó con risa. Philip levantó la vista, sobresaltado. No, está jugando al bridge. Bien, entonces yo podemos hablar se quedó rígido. De Q, un chaleco, dio la señorita Marple con suavidad. Y un monograma que no pertenece a la víctima. Los ojos de Philip se abrieron y se sentó pesadamente la señorita Marple no alzó la voz. ¿Lo mataste, verdad? No por amor, ni siquiera por chantage. Lo mataste porque él lo recordaba. Porque había sido alguien antes de ser respetable. Porque él te conoció intimamente. Una manera que tu esposa nunca lo hizo. Y cuando regresó, lo amenazó to do. A Philip se le llenaron los ojos de lágrimas. Sobre Paris. Sobre to do. No podía dejar que destruyera lo poco que tenía. Así que hiciste que pareciera que alguien más tenía un motivo. Terminó la señorita Marple. Usaste el chaleco para asegurar una aventura romántica. Solo pusiste un monograma, sabías cómo colocarlo. Y dejaste un botón, pensando que no lo encontrarían. Philip asintió. La señorita Marple suspiró suavemente. Todos tenemos un pasado, señor Edgecombe. Lo que hacemos para proteger al presente es lo que nos define. Y con eso se hizo un lado cuando el inspector Graves legó la puerta la confesión, si así se le podía llamar, había sido silenciosa. Sin gritos de remordimiento, sin solozos entrecortados, sin negations de último minuto. Philip Edgecombe simplemente permaneció allí sentado, sin tocar su pinta, con la boca abriéndose y cerrándose, como un hombre demasiado cansado para seguir defendiéndose. Cuando el inspector grave entró en la comoda del Red Heart, y le puso suavemente una mano en el hombro, se levantó sin protestar. Y en así, la señorita Marple no estaba satisfecha. No era porque dudara de la implicación de Philip. Al contrario, su presencia en la escena del crimen, el chaleco plantado, el botón que faltaba y su conocimiento de la sastrería discreta,
Practicum ad habean confirmado su implicación en el asunto. No, su inquietud provenia de algo más sutil. Un matiz en el tono de Philip. Una leve desalineación en la simetría de la culpa. Algo no salió bien adaptar. Y esa noche, mientras el pueblo respiraba aliviado y volvía a la rutina, la señorita Marple estaba sentada junto al fuego en Rose Cottage, con su labor de punto abandonada en el regazo. Le daba vueltas a la escena mentalmente como a un rompecabezas. El motivo de Philip, preservar un pasado largamente oculto, mantener el delicado andamiaje de su respetable vida, era real. Pero carecia de intensidad. Carecia de inmediatas. El chaleco había sido plantado sí, pero el asesinato en sí había sido personal. La puñalada había sido rápida, limpia y decisiva. Un solo golpe entre los hombros. Sin complications. Sin vacilación. La señorita Marple había presenciado asesinatos similares antes, en relatos de guerra. En relatos de coroneles retirados. Era la marca de alguien experimentado. No solo motivado emocionalmente, sino dat Philip Edgecombe había sido muchas cosas. Un antiguo aprendiz de sastre. Un esposo tranquilo, pero nada en él seguiría experiencia militar. Y mientras pensaba en ello, una posibilidad, sutil, pero insistente, se apoderó de su mente. ¿Qué habría pasado si Felipe no hubiera actuado solo? ¿Qué pasaría si, al proteger la delicada ilusión de su presente, simplemente hubiera permitido que otra persona tomara la acción más directa? ¿Qué pasa si el verdadero, el asesino lo había elegido a él y no al Reeves? El pensamiento la hizo levantarse la mañana siguiente era fresca y luminosa, con el sol matutino salpicando los tejados de paya y el aroma a tierra removida en el aire. La señorita Marple se dirigió al cementerio, no para presentar sus respetos, sino para observar. Encontró a la señora Edgecombe arreglando lirios en el jardín del porche, con expresión illegible. Oh, señorita Marple, Dios envolvers. Por fin nos libraremos del escándalo. Una bendición. Supongo la señorita Marple lo observa atentamente. Un momento terrible. Para todo el pueblo. Sí, bueno, nos recuperaremos, siempre lo hacemos. Solo espero que Philip tenga la decencia de no alargar las cosas. Debes estar terriblemente enojado. La señora Edgecombe se giró entonces, con el rostro inexpresivo. Enojada, con tu marido. Por ocultar su pasado. Por poner en riesgo tu reputación. Un destello, apenas perceptible, cruzó su rostro. Era débil, siempre lo fue. La señorita Marple la observa. Ha estado muy serena durante todo esto. Casi podría decirse que. Preparada, la sonrisa de la señora Edgecombe era tenue. No me dejo levar por la histeria, señorita Marple. Me han parecido improductivas. La señorita Marple asintió lentamente. Y sin embargo, cuando una descubre que su marido le ha engañado, la mayoría al menos conmocio, especialmente alguien tan orgulloso, como ti. El silencio que siguió fue tenso como una cuerda de piano. Lo sabías dio la señorita Marple en voz baja la señora Edgecombe no dio nada. Lo supiste antes de la fiesta, continuó la señorita Marple. Lo de Paris, lo de Harman, lo de las cartas. Y cuando Philip se negó a confrontarlo te decidiste actuar. Sin haber respuesta. Solo el leve tintinio controlado de los talos en una regadera. Te dio que Harman iba a usar el chaleco. Te habló del dobladillo, lo usaste.
Ustia el para despertar sospechas, para enturbir las aguas. Paro el cuchillo, y aquí la voz de la señorita Marple se volvió más fría. El cuchillo fue obra suya. Ahora la señora Edgecombe se giró. Con el rostro sonriado por primera vez. No puedes probar eso. No dio la señorita Marple. Pero puedo demostrárselo. Metió la mano en su bolso y sacó una carta salada con cera. Su esposo fue cuidadoso. Le dio al reverendo que quemó la carta que Harmon le dio, pero no. Lo hizo. La conservó. Y en ella, Harmon menciona a alguien. No a Philip, a ti. La mano de la señora Edgecombe tembló muy levemente. Hallado la carta, dio la señorita Marple. Es vaga, sugerente, pero es suficiente. Estás fanfarroniendo, dio la señora Edgecombe, con voz quebrada. Él nunca, no se atrevería a la señorita Marple se acercó. Tenías miedo de que te revelara. No solo como la esposa de Philip, sino como la hermana de Isabel, que no murió en la epidemia de gripe, el que halló a Paris en medio del escándalo. Te reinventaste aquí, te casaste con alguien de alto standing. Ocultaste tu pasado. Pero Harmon lo sabía. Y no podías dejar que saliera a luz. No lo entiendes. Susurró la señora Edgecombe. Tono poder entender. Lo entiendo perfectamente, dio la señorita Marple en voz baja. Estabas dispuesta a dejar que Peter cargara con la culpa. Dispuesta a dejar que Philip creyera que era su culpa. Pero la verdad es más simple que cualquier tapadera. Ti misma lo dijiste. Espetó la señora Edgecombe, alzando la voz. La gente mata por vergüenza, por orgullo, por traición, y así lo hacen, dio la señorita Marple. Y esa noche, el inspector Graves recibió una LLAMADA data ligar a Rose Cottage. La señorita Marple le entregó la carta salada y un guante. De mujer, de seda color burdeos, encontrado detrás de un barrel de lluvia cerca de la pergola. Coincidía con el hilo del seto de Harmon. Lo tomó todo sin decir palabra y se dirigió a la residencia de Edgecombe. Esta vez, fusionora, Edgecombe, quien fue acogido la noticia del segundo arresto, conmocionó al pueblo y lo sumió en un nuevo. Silencio datos Edgecombe, se rumoreaba. Un marido y esposa. Un trágico triángulo amoroso. O quizás un pacto secreto tóxico. Nadie conoce la verdad exacta, y la señorita Marple, siempre modesta, se negaba a especular en voz alta. Pero ella lo sabía. El asesinato había sido producto de una casa construida sobre falsedades. Dos personas unidas no por el afecto sino por la vergüenza compartida. Philip, desesperado por proteger la ilusión. Beatrice Edgecombe, antes Beatrice Flint, decidida a aniquilar cualquier rastro de su pasado. Cuando Harmon llegó, ambos vieron el cuchillo, pero solo uno lo usó. Philip había ayudado a escenificar la escena. El chaleco, el monograma, la distracción silenciosa. Pero fue Beatrice quien hundió la espada. Rápida, experta, sin dudarlo, porque una vez había aprendido a sobrevivir. Y había aprendido que la supervivencia a veces ligaba con el uso de una llama una semana después. La paz regresó another chipping de forma frágil y tentativa. Peter Hollinghurst fue liberado, su nombre fue limpiado con discretas disculpas. Harriet Pendleton también fue exonerada, aunque permaneció sumida tras. Todo lo sucedido. Philip Edgecombe, aunque no fue acusado de asesinato, fue llevado a Milchester para un proceso formal. Beatrice sería juzgada, la señorita Marple,
sentada de nuevo bajo el haya cabriza de su jardín, se sirvió una taza de té, y reanuda su labor de punto. Observa a los pájaros revoloteando en el comedero, y pensó, no en el crimen, sino en su carácter. Nunca son los ruidosos. Se dio a sí misma en voz alta. Siempre son los que saben sonreír cuando mienten. Observa su labor. Hilaras ordenadas, metódicas, désicas y retigidas cuando era necesario. Y volvió a pensar en Beatriz Edgecombe, incluso las vidas más elegantes. Reflexiona, pueden ser cosidas sobre un gran y purulento secreto. El salón de Rose Cottage estaba bagado por la suave luz del atardecer, filtrada a través de cortinas. De un cage que se mechan suavemente con la brisa de junio. Era la hora en que la señorita Marple solía disfrutar de su segunda taza de té y un bordado tranquilo, un agradable final al día. Pero esa tarde, la cabana no estaba en silencio. El inspector Graves estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados. El fuego estaba apagado, pero el aire estaba cargado de una silenciosa tensión. Frente a él estaba sentado el reverendo Painswick, con el rostro arrugado por la preocupación, y a su lado Harriet Pendleton, pálida pero firme. Lo confieso, decía el inspector. Esperaba que hubiéramos terminado. El arresto de Philip Edgecombe parecía impecable, ordenado, incluso elegante. La señorita Marple asintió desde Sicila. Demasiado elegante. Pense, un asesinato real no es elegante. Rara vez es ingenioso como lo pretende la ficción, pero es lo intento. El inspector Graves se volvió hacia ella. Entonces cree que fue Beatriz Edgecombe todo el tiempo. Creo que impugnó el cuchillo, dio la señorita Marple en voz baja. Pero no creo que actuara completamente sola, y con la mente. Y mucho menos con la escenificación, medio. La mano en la pequeña cesta de costura que había a sus pies, y sacó un pañuelo. Cuidadosamente desdoblado para revelar el botón Adio en adio, doctor en filosofía, que al principio había desviado las sospechas hacia Peter Hollinghurst. Luego dejó junto a él guante de seda color burdeos, recuperado del barril de lluvia cerca de la pérgola. Los dos objetos permanecieron en silencio. Sombríos artefactos de cálculo. Philip nos ayudó a desviarnos, continuó la señorita Marple. Cosió el dobladillo del chaleco. Tenía la habilidad y el acceso, pero el monograma no era de Julian Harmon. Era una firma plantada, destinada a ser notada, aunque fuera inconscientemente. Una actuación. Y que mejor disfraz que una prenda íntima. Algo tan específico, tan extrañamente personal, que su mera existencia suscitaría dudas. El reverendo Painswick se inclinó hacia delante con voz grave. Pero el asesinato, ¿no lo cometió él? No dio la señorita Marple, mirándolo. A los ojos. Philip es culpable de engaño, de complicidad. Pero no de violencia. El cuchillo era de Beatriz. Al fin y al cabo, confesó, Acadio Graves. Al final, sí coincidió la señorita Marple. Pero incluso entonces, no del todo. Admitió el asesinato. Pero afirmó que fue en el arrebato de ayer, un impulso emocional, producto de una provocación repentina. Quería que pareciera un momento de locura. Pero un asesinato tan limpio, tan rápido, tan silencioso, no es locura, es método. Graves frunció el ceño. ¿Crees que lo planeó desde el principio? Desde el momento en que supo que Julian Harmon había legado a Never chipping, dio la señorita Marple. Lo observa, o ensal y habló.
Sabía que la reconocería tarde o temprano. Y cuando empezó a usar es chaleco. Es fue el momento en que ella lo entendió. Harriet finalmente habló, con voz temblorosa. Pero, ¿por qué? ¿Lo llevaría? El monograma ... era un mensaje? La señorita Marple asintió. Sí. Conoce a Beatriz hacía ecos, en Paris. Quizás más que conocerla. Quizá la amaba, o quería amarla. No está claro. Pero la ubicación del monograma era inusual, íntimo, como dijo el inspector Graves. Lo llevaba para señalar, no para avergonzar. Quería ver su reacción. Quizás incluso para rivar algo, o quizás para provocarla. Y salió el tiro por la culata. Dio grave con gravedad. Fatalmente. La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. Vera no era la vergüenza lo que la impulsaba, era el poder. El control. Se había reinventado. Se había follado un lugar en nether chipping con precisión. Un matrimonio perfecto. Un puesto destacado en el comité de la iglesia. No podía tolerar el regreso de un hombre que le recordaba una época en la que había sido vulnerable, inferior, dependiente del encanto, más que del miedo, pero ella era tan. Harriet dudó, tan frío. Tenía que serlo, dio la señorita Marple. Es la armadura que construyen las mujeres cuando descubren lo implacable que es el mundo. Se quedaron sentados en silencio durante un largo momento, mientras el reloj avanzaba uniformemente en la esquina. Entonces el reverendo Painswick suspiró. Y Philip, ¿sabía lo que ella pretendía hacer? No lo creo, dio la señorita Marple. Creo que lo sospechaba. Y creo que, cuando terminó, creo que era demasiado tarde para hacer otra cosa que ayudarla a ocultarlo. Temía no solo perder a su esposa, sino también quedar expuesto. Intentó asumir la culpa para protegerla. Pero ella jamás habría hecho lo mismo por él. Es cierto, murmuró Graves. Su confesión fue calculada. En una palabra sobre su MRID, la señorita Marple esbozó una leve sonrisa triste. Los asesinos rara vez son amant nobles. Graves recogió las pruebas con cuidado, doblando el guante y el botón en bolsas separadas. Tendremos que presentar esto en Milchester. No cambiará la acusación, pero reforzará el caso. Al marcharse el inspector, la señorita Marple se levantó lentamente y acompañó a Harriet hasta la puerta. Entraron en el jardín, donde las rosas estaban ya en plena floración. Me siento tonta, dijo Harriet suavemente. No, respondió la señorita Marple. Te atrajo la amabilidad, o lo que parece serlo. Eso no es un defecto. Pense que entendía a la gente, dijo Harriet. Pero no vea cualquier esto. La señorita Marple miró al cielo, donde la última luz del día tenía las nubes de ámbar. La mayoría de la gente no ve lo que uno busca. Damos por sentado cosas de los demás. Que son amables porque sonríen. Que son inofensivos porque chismean. Pero el corazón atesora cosas mucho más profundas que las apariencias. ¿La perdonará el pueblo? Preguntó Harriet. La señorita Marple hizo una pausa pensativa. Fingieron, con el tiempo. Pero nether chipping nunca olvida. Se quedaron un momento más en silencio. El zumbido de los insectos nocturnos se mezclaba con el suave susurro de la brisa a través de los setos. Mientras Harriet se marcaba, la señorita Marple se quedó junto a la puerta, pensando en los acontecimientos que ya habían pasado. Un hombre había muerto no por pasión ni venganza, sino por miedo a ser descubierto.
Una mujer había matado no para escapar de su pasado, sino para borrar y en el proceso. Había traído vergüenza y sospecha sobre la misma vida que tanto. Había trabajado por preservar. Todo por un nombre cocido en un dobladillo o de la señorita. Marple regresó a su salón y retomó su labor. Un error en la vulta. 3 puntos del Reeves donde Birian Sir 4. Deshizo la sección y la rehizo metódicamente. Puntos limpios. Sin ciebos sueltos. Justo como ella le gustaba. Era una mañana de domingo peculiarmente tranquila en nether. Shipping. Una quietud que seguiría que el pueblo se había detenido a pensar. Las campanas de Santa Mildred repicaban obedientemente. Y su sonido se extendía por los teados de paya y los setos arroció con un tono más solemne de lo habitual. La congregación entró en fila en voz baja, con sombreros discretos y miradas cautelosas que sugerían que se habían hablado cosas en la mesa del desayuno, pero que no se habían dudado el banco, junto a la parcela de la familia Edgecombe. Estaba vacío la señorita Marple, como siempre, luego justo 2 minutos antes del primer himno. Ocupa su lugar a mitad de la nave, con un sombrero modesto y los guantes cuidadosamente doblados en el regazo. A su alrededor, los aldeanos se removían con suavidad en sus asientos. Nadie hablaba del asesinato ahora, al menos no directamente. Pero su sombra se extendía sobre cada conversación, cada saludo, cada sonrisa cortés la será. Edgecombe había sido levada a la cárcel de Milchester 3 días antes. No se preveía que el juicio se prolongara. El peso de las pruebas físicas, testimoniales y psicológicas había constituido un caso irrefutable. El inspector Graves, en su última visita a Rose Cottage, así lo había dicho. No impugnara. La acusación, dio. Su abogado dice que ya ha empezado a hablar de ello en pasado, como si fuera una mala obra que protagoniza. Supongo que no muy diferente ella. Había respondido la señorita Marple. Siempre pareció considerar la vida como una actuación. Solo que creía haber escrito el guión. ¿Y Philip Edgecombe? Se ha ido a vivir con unos primos a Bath. Había dicho el inspector, no hay cargos formales. Pero su reputación aquí es insalvable. Sí, suspiró la señorita Marple. El chipping del infierno pueden perdonar. Pero rara vez el vida, de hecho, en los días transcurridos desde el arresto final, el pueblo había adoptado una especie de silencio ordenado sobre todo el asunto, como si prolongarlo demasiado pudiera provocar otra tragedia. El asesinato de Julian Harmon estaba siendo reinvesado, reducido a una advertencia sobre secretos, orgullo y los peligros de la sofisticación. Lo habían enterrado hacía 2 días, discretamente, bajo una lápida pagada por un abogado en Londres. Muy pocos asistirán. Harriet Pendleton había estado junto a la tumba con una sola rosa blanca. Nadie se acercó a ella y era mejor. Después del servicio en Santa Mildred, hubo café en el salón paroquial. La señorita Marple declinó la invitación, como solía hacer cuando el ambiente se volvía demasiado denso con empalagosas palabras. Y cosas no dichas. En cambio, caminó sola hacia el jardín, donde los bancos estaban salpicados de pétalos de los corneos en flor sentó en su sitio habitual bajo el haya cabriza. Desde donde se veía el camino a la vicaria, la panadería, y el estrecho puente peatonal que cruzaba el arroyo. Su labor de punto yacha en su regazo, intacta. Desde esta posición estratégica, podía ver cómo el pueblo se reafirmaba, silenciosa y decididamente.
Las niñas volvían a perseguir libélulas. Lavinia Worsley podaba sus camellias con excesivo vigor. El ciervo rojo había reanudado su concurso semanal, aunque ahora las pregonas eran notablemente menos macabras. Y sin embargo, el asesinato había cambiado las cosas no de la misma manera que las ciudades cambian con los crímenes, sin escombros, titulares en sirenas a todo volumen, sino en un sentido más sutil y permanente. El cambio en la forma en que una persona miraba a otra. La forma en que se contaban las historias con más cuidado. El hecho de que, en futuras fiestas en el jardín, alguien siempre mencio nara esov isa ano la señorita. Marple miró al otro lado del prado y vio a Harriet Pendleton acercándose. Con paso lento y pensativo. La joven se detuvo en el banco y sonrió tímidamente. ¿Puedo? Preguntó ella. Por supuesto, querida, dijo la señorita Marple, dando a un lado su té, y dudat, se sentaron en un silencio amistoso por un rato. La brisa agitaba las ramas del corneo. Un pájaro cantó en algún lugar del ciudad y es Harriet dio. Todavía. No parece del todo real. No coincidió la señorita Marple. Rara vez lo hace o pensando en todo lo que no note. Todo lo que di por sentado, me siento. Tonto. No eres tonta, Harriet. Stock.joven la señorita Marple con suavidad. El error no está en confiar en la gente. Está en confiar en las ias gente. Harriet lo pensó. ¿Crees que volverán a confiar en mí? Por aquí quiero decir. La señorita Marple sonrió suavemente. Puede que no lo creas ahora, pero el tiempo es la criatura más indulgente del mundo. Suaviza las asperezas. Desdibuya la memoria. La gente de aquí volverá a recordarte por tus tartas de mermelada, por tu voz de coro. Olvidaron el resto. O fingirán que lo olvidan. ¿Lo olvidarás? Yo, los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. No, nunca olvidó. Pero recuerdo la verdad, no las palabras. Y recuerdo a una chica que era honesta cuando importaba. Harriet parpadeó rápidamente. Y luego miró hacia la torre de la iglesia, dicen que la señora Edgecombe se declarara culpable. Sí, dio la señorita Marple. Ha decidido que es más fácil aceptar el final que prolongar la disección de su vida. Ella no parece del tipo que se quiebra. No se rompió, dio la señorita Marple, con un poco de tristeza en la voz. Ella planificadas al final. Y cuando todo salió mal, se adaptó. Pero la verdad siempre espera, con paciencia. Y cuando liga, trae consigo un peso que algunos simplemente no pueden soportar. Volverán a sumirse en el silencio. Harriet observa. A un abejorro navegar por un rosal. La señorita Marple reanuda una hilera de costras. ¿Alguna vez te cansas? Preguntó Harriet en voz baja. ¿Verá la gente con tanta claridad? La señorita Marple soltó una risita, a veces. Pero la gente es como muestrarios de bordado, sabe. Engañosamente pulcra, de frente, se ve el deseco. Una flor, un nombre, un patrón. Pero si le das la vuelta, son solo nudos y enredos. Nadie es completamente bueno, ni completamente malo. Son simplemente humanos, incluso asesinos. Sabra. Todo asesinos, dio la señorita Marple. A mediados de semana, el pueblo había recuperado el ritmo. El panadero reabastece las tartas de cereza. El Instituto de la Mujer,
reanuda la planificación de la fiesta de verano. Incluso se habló de bautizar una vereda de rosa con el nombre de Santa Mildred, como un gesto de renovación comunitaria. Solo unos pocos cambios silenciosos marcaron el efecto duradero de los acontecimientos. Peter Hollinghurst, ahora exonerado. Y curiosamente maduro tras la dura experiencia. Era visto con más frecuencia caminando solo cerca del huerto. Había aceptado un trabajo como ayudante del jardinero de la mansión. Un puesto que implicaba menos conversación y más tierra. Harriet Pendleton regresó a la titería, recuperando su puesto lenta pero firmemente. Y los clientes volvían, tímidos. Al principio, luego con regularidad. Los pasteles estaban tan buenos como siempre. La chica detrás del mostrador tenía ahora tristeza en la mirada, sí, pero también fortaleza. La gente respetaba eso. En cuanto a Philip Edgecombe, no regresó. Algunos decían que se había ido a América. Otros afirmaban que vivía en una discreta pobreza en Bristol. Pero la señorita Marple creía que simplemente se había ido dad leg osta Beatrice. De nether chipping, de un pasado que finalmente lo había atrapado por el bord. En una tranquila tarde, 15 días después, la señorita Marple estaba sentada de nuevo en su salón, con un grito de bebé terminado en el regazo y una carta en la mesita de noche. Era del inspector Graves. Le agradecía de nuevo con su habitual brusquedad. Y adjuntaba una copia del informe oficial para sus archivos. Ella leyó las últimas líneas dos veces. Inicialmente se creyó que el monograma, colocado intencionalmente en el dobladillo del chaleco, pertenecía a la víctima. Sin embargo, análisis posteriores confirman la teoría de la señorita Marple. Fue cosido póstumamente. Como prueba falsa, por alguien con experiencia en sastrería y un motivo íntimo. Para engagar. La acusada ha renunciado a su derecho a un juicio por jurado. Sentencia pendente de la señorita Marple dejó la carta y se puso de pie, con un ligero crujido en las articulaciones. Se acercó a la ventana y contempló el pueblo en penumbra, donde las chimeneas exhalaban suaves columnas de humo y los setos susurraban con el viento. Otro caso cerrado. Otra ilusión pinchada. Pero el pueblo perduraría. Siempre lo hizo la señorita Marple, siempre atenta, siempre amable, y siempre subestimada. Se apartó de la ventana y se sirvió una taza de té. Acadio un terrón de azúcar y lo removió. Pensativa.entonces. Levantó la copa con la tranquila satisfacción de quien ha visto, una vez más, la verdad a través del velo de las apariencias, y cuando el reloj dio las 7, comenzó su siguiente hilera de teído. Cada puntada firme, segura. Y pulcra como la justicia.